are the great I am. Holy you are, beautiful you are, my Lord, my God. Psalm chapter 23 verse 4, 5, and 6. Verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Verse 6, Surely goodness and mercies shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Not to come at just any time into the holy place, inside the veil, before the mercy seat, which is on the ark, lest he die. For I will appear in the cloud above the mercy seat. Thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering.
tubig. Parang ghost racer ba tayo? Diba? Parang yan ang other side. Hindi kasi sa kabila. On call na. Kaya minsan ginagawa ko silent kaya silent. Balik siya sa kanya ng 3 months. Ah, babalik ba siya? Akala ko na umpara na siya, baka nande-brine Hindi na siya. pa. Baka arthroscopy lang. Ubus ko na yung kapit. May water din naman doon. Picture ba to? Video. Ah, kami, nakapost pa naman ako ganun. Kasi nga nag-ano siya, vlog. Ah, vlogger ka pala. Vlogger. Tapos pwede mo siyang ano, no? Uy, ang ganda, parang gusto kong bumili. Ganda talaga. Bili na. Bili ka na. Bago lang tax refund, di ba? Sige, hindi. Sa ano ka na yan? Sa pagpunta namin ng Adelaide. Bili mo yung latest. Bili ako kasi ako nga Deserve mo yan. Ako nga gawin yung photographer ni Ate Daisy eh. Pero hindi pang video to. Pwede rin siya picture, di ba? Pwede. This one with bacon as well. This one with no bacon. Thank you. Pancake wala kayo lahat. Aka na si Francis. Ito na pala. Oh, Pilay-pilay. oh, ano naman. Hey, good morning. Hello. Hello, morning. This is Chris. Nice to meet you. Nice to meet you. Francis. Alam mo bang vlogger siya, be? Cool. Wait, don't forget to like and follow and subscribe. Of course. Ay, hindi ako nagkuha ng coffee. Baka kasi maano gusto mo coffee? Malamig mo gusto mo coffee. Well, you need to say something because she's very famous in New Zealand. Hi guys, this is Francis. Hey. Sarap nga. Masarap. Go nga doon. Diba, wala silang percentage sa Dito wala. wala. So, Tapos may discount ka pa pag nasa. Kaya nga, next time. Dali mo lang yung ID mo para sure. Sa akin, hindi na ako dadalang ID. kasi kilala ka na nila. Kilala na naman. Tapos yung sabi, oh, you with them, yeah. Tasas lang po, pero. Summer cure. First at daan. Tsaka sa Club East Side. Natikmo mo na yung Club East Side. On top. Ah.